なんだよ。話ってなんだ。 Kyrie called Rudolph out into the corridor. It was obvious that she wanted to talk about something that she didn't want the others to hear. あのね、私、表へ出たい。確かにわずかばかりの朝食では体が持たないが、しかしもちろん分かってるさ。だがな、時間を置けばどんどん暗くなってくる。多分今が一番明るい。今が一番都合がいいんだ。ローザさんたちが襲われてからまだ1時間も経ったかどうかですよ。いくらなんでも不用心です。It was only natural that Natsui was yelling about recklessness. After all, Rudolph had said he was going to get to the mansion to get food. Certainly, on top of their fatigue, the hunger was tormenting them. In the beginning, a mild level of hunger had been just what they needed to fight off drowsiness. However, it now just made their minds hazy, since it was still only midday, and their bodies felt like they were reaching their limits. The thought of going to the kitchen in the mansion and bringing back some food certainly was attractive. 私は反対です。多少は辛いでしょうが、断じてここを出るべきではありません。私たちはいい。だが子供たちにひもじい思いをさせるのは心が痛む。親として責任を負わねばなるまい。あなた、お父様が亡くなられた今、後宮家の当主はあなたです。そのような危険を冒すことは許されません。そうね、夏日さんの言う通りよ。クラウスさんはリーダーとしてここに残るべきね。なら誰が屋敷へ行くんだね。俺とキリエ、あと秀吉兄さんの3人で行こうと思う。俺と秀吉兄さんは銃を持ってる。そう簡単に向こうも手出しはできないはずだ。ローザさんも銃を持っていましたが襲われました。危険ではありませんか？ローザたちの様子を確かめに出た時、銃を持っていたが俺は一人だった。だが襲われなかった。男が相手なら向こうも慎重なのかもしれないぜ。男性が2人、そしてさらに銃も2丁。2人には護衛役に徹してもらって、荷物は台車で私が運ぶわ。ローザさんの時とは状況が明らかに異なるはずよ。わしを男と見込んでの話なら喜んで協力させてもらうで。こう見えても屋台を引いて鍛えた体や。力仕事は任せてえな。男性は護衛役に徹してくれていいの。使用人室に折りたたみ式の台車があったから、それを使えば私一人でも十分に食料が運べるわ。もちろん用心はする。そしてこの冒険を一度だけ成功させれば、もう二度と私たちはここを出る危険を冒す必要はないの。なんとか考え直せませんか？皆さんに空腹を強いるのは心苦しいですが、しかし今の外は何が起こるか分かりません。用心するで。それにエヴァはだいぶ体調が悪いんや。空腹にはできん。胃袋が空っぽじゃ飲める薬も飲めんわ。エヴァのためにもわしは出かけにはならんのや。エヴァの具合はどうなんだね。ようやく寝入ってくれたとこや。熱も高い。
しばらくそっとしたってや。妻の体調があっては座してもいられんか。分かった。外出を許可しよう。じゃあ俺たちはさっくりと行ってくるぜ。スピード勝負だ。缶詰は OK だよな。缶切りクレーこっちにあるよな。はい、缶切りと栓抜きはあります。ゲストハウスに水道があるから飲み物は不要よね。10人分もあるんだから好き嫌いは言わせないわ。よっしゃ、だだって走ってってさっさと持ってこようやないか。傘なんてさせてる暇あらへんで。じゃあ兄貴、留守番を頼むぜ。気をつけてな。本当ならば自分も生きたい。男に生まれながらこのような急場で力を貸せぬ長男の肩書きが恨めしい。こういう時くらいしか俺らにはたまには譲って、兄貴はのんびりしてろい。じゃあな夏日さん、タオルの準備でもして待っててくれ。傘はささねえから濡れネズミで帰ってくるぜ。わかりました。お気をつけて。Rudolph, Kirie, and Hideyoshi, each leaving their own brave words behind, left the lobby. Compared to the time Rosa and Maria had gone outside, the winds were much stronger. Rudolph's group of 3 people jogged through the rose garden without umbrellas, holding their guns and a folded cart. If everything had been still and quiet, without the wind and the rain, they would probably have kept their ears open and moved with caution. But in this rain, even if some suspicious person was hiding nearby, it would be too difficult to notice them. Because of that, it had been Rudolph's plan to instead dash through the dangerous area. If there was a chance that their opponent was equipped with a gun, then walking slowly with their guard up would only make them targets. Taking swift action was probably the correct choice. バラテーや。カモがネギしょってきたと思うとるかもしれんで。頼むぜ。誰も出てきてくれるなよ。Even as Rudolph and Hideyoshi continued to run, they looked around restlessly, vigilant of their surroundings. Rosa and Maria's deaths had not been caused by a projectile weapon. However, it was easy to suspect that the servants had been killed in such a manner. Will they come flying out of the dark? Or will they take careful aim and snipe from the shadows? Either way, they couldn't relax their tension for even an instant. But even so, when they reached the overhang in front of the entrance to the mansion and escaped the reach of the raindrops, they felt themselves breathing a sigh of relief. まずは問題なしやな。ローザさんの時とは違う。うかつに手は出せんやろ。そう信じたいね。キリエ、俺たちが見張ってる間に鍵を開けてくれ。ええ、SP が2人もついてお屋敷に帰宅だなんて実にエグゼクティブな気分よ。赤絨毯で召使いのお出迎えがあれば完璧や。お出迎えか。あるかもな。用心しろぜ。As the two cautiously surveyed their surroundings, Kirie unlocked the entrance with the master key she had been given. 開いたわ。秀吉兄さん、戦闘を頼めるか。俺は背後を警戒するぜ。了解や。キリエさん、わしの影から出ないようにな。ほな、突入するで。
後方了解。援護するぜ。男の人ってやん。この状況をちょっぴり楽しんでるでしょう。諦めろよ。それが男ってもんだぜ。しかし相変わらずひでえ匂いだな。It felt like the air in the mansion was stagnant with a gloomy silence. And on top of that, it was still thick with the stench from Kinzo's burnt corpse in the boiler room. And they were struck with an uncontrollable desire to leave the mansion. 前方問題ないで。厨房まで一っ走りや。とっとと済ませて引き上げよう。スーツが親父の匂いで訓示されちまうぜ。The three of them dashed towards the kitchen. And after they disappeared from the entrance hall, the new witch appeared there. まんまと誘い出されたわね。私の罠にまんまと引っかかってくれた。The witch grinned. Thinking about it now, no matter how unbearable the hunger had grown, it hadn't even been a few hours since Rosa and Maria had been attacked and had lost their lives. In that case, why had they needed to recklessly leave the guest house? Until that question could be dealt with, the only answer was that they had been called out by the witch's magic. 不用心なやつら。もう生きてこの屋敷から出しはしないわ。閉じよ鍵よ屋敷よ。 The instant she proclaimed that, the mansion was sealed off into a separate world. Unless her barrier was undone, no longer would anyone be able to exit this mansion or enter it. お見事です。無限の魔女を継承してからまだ半日も経たないのに、それほどまでに魔法を使いこなされるとは。その才能に驚きます。まるであなたは生まれながらにしての魔女のようだ。だって私生まれた時から魔女だもの。あなたは瞬きの仕方を誰かに習うの？私が魔法を使えるのはそういうことよ。恐ろしいお方だ。The witch's face twisted with brutality. She just couldn't help looking forward to toying with someone's life again. さてさて。失礼ながら、先代様より不必要な残酷なる殺害は控えるようご指示を賜っております。そして第4の晩以降は生贄の捧げ方に作法がございます。それには煉獄の7姉妹の力を借りねばなりません。あら、そうだったの？そういえばそうだったわね。好き勝手に遊べるのはさっきの第2の晩までなのね。つまんないわ。またローザの時みたいに思い切り遊べると思ったのに。でもそれは最後の殺し方という意味でしょ？と申しますと？私が何度どれほどの殺し方をしようとも生き返らせて最後に碑文の殺し方に沿えばいいわけでしょ？つまり私がどう遊ぼうと結局は問題ないってことになるわ。こんなに面白い力誰がおとなしくなんかするもんか。
Her absurd argument was, for an endless witch, an extremely valid one. The etiquette that controlled the manner of killing the sacrifices of the Fourth Twilight and onward was represented by lines like "gouge the head." However, that referred to the way those people died in the end. In other words, in the process leading up to that, she was free to tease and kill them however she wanted. She just had to keep on reviving them and follow the rules only when she killed them the final time. Though Ronove felt that her innocent cruelty was part of her talent as a witch, he was beginning to notice an innately brutal side of her. 魔女は見習いが最も残忍と申しますが、本当のようですね。ご随意にと申し上げたいところですが、ここはやはり自重なさった方が賢明でしょう。彼らは銃を持っています。銃のような反魔法力の高い武器は魔女や悪魔の天敵です。 The witch stared blankly at the demon butler, who was surprisingly afraid of guns. 話が違うわ。魔女は弾丸なんかを追いかけられてもへっちゃらじゃないのかしら。いいえ、普通の人間と全く同じように致命傷となります。その弱点を蹴取らせないために、多くの魔女は厳重に防御結界や家具の守備によって身辺を固めるのです。私にその防御結界というのはあるの？銃弾をも無効にする結界の構築には十分な準備と儀式が必要です。残念ながら今のベアトリーチェ様にはございません。また銃弾を防げるほどの家具の召喚も現在はその準備がありません。これほどの魔力を持つ大魔女になりながら、それでもやはり鉛玉に怯えなければならないのね。不愉快だけど仕方がないわ。となれば家具を呼び出して私の手足とすればいいわけね。はい、危険に身をさらさず家具に全てを任すのもまた魔女の優雅なるたしなみでございます。ここは家具に任せ、ベアトリーチェ様は安全なところへお隠れを。わかったわ。煉獄の七姉妹？誰でもいいわ。適当に二人。Leviathan and Belphegor responded to that call. 嫉妬のレビアタン、ここに。怠惰のベルフェゴール、ここに。あんたたちの力を見せてもらうわ。標的はルドルフとキリエ。秀吉はダメよ。さあ、あなたたちがどれだけ残酷な家具なのか私に見せてみて。恐れながら先代様より不要なる残酷行為は控えるようご命令を賜っております。でも先代様のご命令の範囲内でいたぶることはできると思います。それでもよろしいですか？わかった。それで妥協するわ。簡単に殺してはダメよ。徹底的に追い詰めて死の恐怖を味わわせてから殺すのよ。それでいいのかしら、ロの上？はい、程度をお考えいただければ問題ないかと思います。ならお行きなさい。はい、お任せを。相手は銃で武装しています。あなたたちほどのものならばかわすことはもしも当たれば致命傷ですよ。くれぐれも用心を。ご心配なく、そのような無様は晒しません。
The two sisters of purgatory vanished. Renova bowed and vanished himself. 殺し方にまでルールがね。なんで私が先代様に気兼ねしなくちゃならないの？窮屈でつまらない。As the witch looked up at the portrait of the predecessor Beatrice hung in the hall, she cursed. The three people had already arrived at the kitchen and were gathering food supplies. Considering the possibility of poison, they gave up on their alluring fruits and vegetables, and gathered a whole cardboard box full of the only safe canned food. It was very heavy, but by piling it on the cart, they could carry it well enough. This should be more than enough for 10 people to hold out until tomorrow's breakfast. That should carry them until the boat arrives. The two men were supposed to be focused solely on guard duty, but the weight of the load was tough on Kirie even with the cart. Hideyoshi, who wanted to show off his power, switched to be the cart pusher, and Rudolph and his wife took up the task of guard duty. これだけあれば、ジョージたちも満腹やろ。帰るまでが遠足や。行くで。When Hideyoshi vigorously announced their departure, Kirie frowned and seemed to be gazing into the distance. There was a wall in that direction. No, if her gaze could go through that, there was the main hall beyond it. どうした？キリエ。チリチリするの。嫌な予感がするわ。Kirie stopped walking and narrowed her eyes even further. 女の勘か？ At times like this, Kirie's intuition often rang true, even when she didn't have a logical reason. Rudolph believed in that intuition. ええ。多分、私たちは待ち伏せされてる。さっきまではその気配はなかったの。でもたった今感じたわ。たった今待ち伏せられた。なら来た道を戻る義理はねえな。そこに勝手口があるじゃねえか。そっちから出よう。Rudolph made to unlock the back door. When goods were carried into the kitchen, they never passed through the part of the mansion that the family came and went from. So outside the back door, there was probably a ramp used to carry things in. Surely, they would be able to leave through there with the cart. なんだこりゃ。てくそ、どうなってんだ。開かないの？ああ、壊れてんのかな。びくともしねえぜ。Rudolph tried various things, first using force, then coaxing it. But the lock was as hard as stone and didn't even budge. 無理せんと玄関から出ようや。もたもた時間を潰す方が今は惜しいで。これが罠だってのか。わからない。用心して。With strained expressions, the three of them returned to the hall again and headed for the entrance. 誰だ? The instant they exited into the hall, Rudolph noticed a suspicious shadow right in front of them and yelled. In that instant, a storm of gold leaves started blowing, and gold butterflies covered the area with a gold color.